Ich finde so Einzelkämpfe immer nervig, aber ich muss vielleicht doch mehr mit den anderen kämpfen, ne? So, kaufen. Ich weiß, ich kann alles auf einmal machen, aber ich habe es jetzt eher so gemacht. Fluoridspeer. War der jetzt eigentlich besser? Wir nehmen einfach mal mit. Warte mal, Ausrüstung. Mana-Lanze 107, Fluoridspeer 88. Ermüdungsfähigkeit plus 1, plus 10%, Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung. Oh. Zerlegen. Ist der Speer vielleicht gut zum Zerlegen? Fluoridfragment, na super. Und wie schaut es mit Aufwerten aus? 94, 124. Alter, wir brauchen Silberklumpen, Mann. Bronze, Bronze, Bronze. Warte mal. So. Auch nicht. Bronze. Bernstein, Bronze. Fuck, Mann. Wir brauchen Silberklumpen. Kalzit, Kalzit. Wir haben keinen Silberklumpen, Mann. Da ist ein Silberklumpen. Oh, das ist die Waffe. Wow. Nee. Kaufen? Nein. Okay, dann halt nicht. Dann der Käse. Warum gammelt der überhaupt auf dieser Insel rum? Das ist doch sowieso schon Schwachsinn. Oder wusste der, dass der Rokuro da ist? Und die sind jetzt da unten durchgekrochen, alles klar. Und war das überhaupt der Weg? Ich bin mir gerade unsicher. Wir laufen aber nicht gerade zurück, oder? What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? Well... I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that, and more just stupidity. You're supposed to be protecting Laphicet. Don't get yourself into trouble you don't need. Even if one of our own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right, I understand. Laphicet, next time she acts up, stop her. Understand? We don't know what she's got up her sleeve. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. Ach, er ist zu weichherzig, verdammt. Aber deswegen ist er der Laphicet, also. Nee. Mich würde es ja nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, dass ein Teil vom Laphicet in den Malag ist. Weil es ist schon ein sehr harter Zufall, dass es im Prinzip dieselben Interessen teilen und so ein Scheiß. Wo geht's jetzt da schon wieder hin? Ah. Da geht's nochmal durch. Was zur Hölle, wo laufen wir eigentlich hin? Okay. Oh fuck, da geht's ja nochmal irgendwo hin. Werden wir jemals diesen Weg aus dieser Höhle finden? Schalten Sie in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, die Leute verlaufen sich in irgendeinem dämlichen Dungeon, wo sie nicht wissen, wo sie hin sollen.
Was bist du von mir, Zombie? Ich weiß nicht, ich glaube aber, glaube ich, nicht zurück. Glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Succubus-Hornohrringe. Okay. Das hört sich doch funny an. Wow. Und dann sind sie voll der Bullshit. Fähigkeit gegen Unruhe plus 10. Yeah. 69, 18, 32, 47. Ach so. Das ist für ihre Magie, ne? Machen wir mal so. Kannst du mich in Ruhe lassen? Danke. Uah. Da geht's schon wieder irgendwo hin. Okay, es ist schon mal kein ja, komm, mach mal ein Blatt, Alter. Wenn er schon unbedingt das haben will. Kleiner, blöder Penner. Alter, was war denn das jetzt? Alter! Wow. Not bad. You too. Pitcht euch hier nicht mal an, ey. Oh. Weg da, du Zerg. Schaut doch voll aus wie irgend so ein Zergviech, oder? Also wir sind von rechts gekommen. Oder sind wir von da unten gekommen? Ne, da unten konnten wir da gekommen sein. Wir sind da gekommen von der anderen Seite. Wir konnten bisher eigentlich auch noch nichts craften, ne? Ist das was? Nein, das leuchtet bloß. Wie das mich jetzt halt verarscht hat. Ja, wie man jetzt hier überall durch die Dinger kriechen dürfen. Oh, wir sind sogar auf dem richtigen Weg gewesen. Alter Schwede. Ich hab nicht mal mehr durchgeblickt, wo ich eigentlich hin bin. Wahrscheinlich hat er da eine Schmiede drin oder so irgendwas. Tatsächlich. Kann ich die Truhe vorher holen? Danke. Abgenutzter wow. Verlangsamungsfähigkeit. Wasserschaden reduziert. 30 plus 30 maximal KP. Ein alter Speer. Ein Speer, der flutet als Mana-Katalysator ist. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh?
Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation storm howl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Okay, was geht ab? The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Na, wird doch nur ein paar Dinge abschlagen. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorias used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many. But they'd never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Ja, endlich hat sie ihr das gesagt. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Oh, weh, jetzt kommt das schön. I made the Schlimmste. Enfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power.
A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Holla. Eleanor, Magilu und in Luffy. Nehmen wir ihn mit? Ich glaube, wir nehmen lieber ihn mit. Wobei, dann hätten wir aber 2 Healer, ne? Da könnten wir mehr draufhauen. Wie der Sack halt mal seine Leutchen geschickt, während die anderen schmieden. Da müssen wir eigentlich hin. Bah. Alter. Die schickt mich halt wieder mal komplett den ganzen Weg, weiß der Geier wohin. Ich denke mal einfach den Weg zurück, oder? Wo sind denn die Fuzis? Wo sind denn die Fuzis hin? Wo sind denn die Fuzis? Wo sind denn die Fuzis hin? Was kommt schon hier, Prätoren-Fuzis? Was sind Prätoren nicht eigentlich stark? Was wollten die jetzt da? Verzieht euch. Keiner mag euch. Steht die da? Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Passt schon, wir machen sie kalt, dann kriegt's niemand mit. Alter, ihr nervt schon. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Warte mal, die Eleanor ist schon tot. Was ist denn passiert? Ah. Lass mal Luffy in Ruhe, du Sack. Ah, sehr schön. Oh, die anderen sind tot. Irgendwer muss mal ein Objekt raushauen. Trank des Lebens. Wow.
You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. Ja, die Velvet ist halt auch kein Arschloch. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier, if that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after-bath party games? Dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood. Knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. Verrat's I doch heard nicht. his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come
then! Let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Was zur Hölle, Alter? Wir haben gerade versucht, Exorzisten zu töten. Ich brauche euer Mitleid nicht, Verräter. Uffkeuch. Fantastische Landschaft. Scout. Okay, wo geht's da weiter? Oh, ich muss da mal aufhören. Ja, im nächsten Speicherpunkt müssen wir dann hier Schluss machen. Ja, wir müssen Schluss machen. Geht's da jetzt einfach raus? Ah, es ist schon wieder so ätzend. Ja, stimmt, das war das, wo wir ihn getroffen haben, ne? Genau. So. Warum ist es jetzt ein noch größerer Dungeon, Alter? Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Da geht's auf jeden Fall nicht drüber. Ich wollte bloß schauen, ob da nicht irgendwas zum Drüberspringen ist. Da hinten geht's nach oben. Da oben geht's dann raus, oder? Da wo diese 2 ist? Oder ist das ein Tempel? Keine Ahnung, was das heißen soll. Fuck, jetzt ist da nochmal so ein Ding. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Kick the bucket ab. Katze. 100 schon. Gieriger kleiner Mistkerl. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass das Ding jetzt hier in der Nähe ist? Als wenn man es doch irgendwo versteckt hätte und einen richtigen Schalter gebaut hätte, den man erst frei irgendwie benutzen muss. Hey, Rogoro. Why did he call your storm howl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real storm howl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and... yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorias so much? I don't... So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Genau, das ist halt der Grund. Ich meine, Alter, was wäre denn das für ein Schwachsinn, auf ein Selbstmordkommando zu gehen, wenn du nicht wirklich einen Grund hättest, ihn zu hassen. Aber gut, du musst halt auch erstmal jetzt halt, akzeptieren können, dass das halt wirklich dein Typ, der Typ, dem du da verdammtest, dein ganzes Sein gibst, oder, ach, keine Ahnung, wie man das am besten nennt. Für den du im Prinzip lebst und für seine Lehren und den ganzen Scheiß. Die größte Arschgeige von allen ist, also das ist schon, ja. Ich meine, der hat ja vorher auch noch die verdammte Schwester geopfert. Das kommt ja noch dazu. Ist es nicht irgendwie so, dass er es nicht einmal gemacht hätte? Nein, er hat es zweimal gemacht. Beim ersten Mal hat er es scheinbar vermasselt. Oder er hat beim ersten Mal bloß die andere Malakim-Alte bekommen. Und hat dann gemerkt, oh, mit dem Laphicet geht es einfacher. Die bösen Dämonen stehen auf kleine Jungs. Ah, shit, Alter, wo geht's jetzt da schon wieder hin? Alter, ich wollte doch eigentlich abspeichern, ihr Penner. Was denkst du, ist schnell draußen, dann ist der ganze Weg nur ewig weit weg. Und hör auf, mir jetzt ständig Kalzit-Dinger zu geben.
Truhe? Ah, okay, das ist der Schalter. So. Achso, ja. Muss ich da mal verhökern alles. Erzfragmente wäre auch schon 61. Ich glaube langsam, jetzt kommt kein Crafting mehr zum Vorschein. Ich meine, ich brauche kein Crafting, das passt dann schon, aber ich wüsste halt sowas gern. Bevor ich die ganze Scheiße verkaufe. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want Is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Ja, Dämonen sind ja eigentlich nicht immer böse, wie wir jetzt ja gesehen haben. Problem ist bloß, wenn jemand zu einem Dämon wird, der halt keine Kontrolle drüber hat. Kommt vielleicht auch darauf an, wenn jemand an der Dämonenpest leidet oder halt eine bestimmte Leidenschaft hat für irgendwas. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt da. Wir waren noch nicht mal essen. Und die wollten mir schon nahe kommen. Ah, endlich raus, ey. Schön und gut mit den Gesprächen, aber Alter. Die Dungeons sind zu lang. Speichern. Na gut. Leider muss ich jetzt aufhören. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Hä? Achso, ja stimmt, das ist jetzt nach oben geschoben worden. Da dachte ich schon, hä? Ne, warte. Ne, doch, passt schon, 19. Ja, da 12 Stunden 49. Okay, ich war halt leicht verwirrt. Genau 6 Charaktere haben wir. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich kann immer nur noch bestätigen, dass diese Gespräche immer noch echt geil sind. Die Magilot bringt immer echt ein bisschen Stimmung rein. Und auch dieses ganze Hin und Her. Und jetzt kommt noch der Struggle von der Eleanor dazu. Macht Spaß auf jeden Fall. Macht echt Spaß, die Story. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Arise, wo jetzt dann in 11 Tagen rauskommt. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit hier auf jeden Fall zu zocken. Was heißt Zeit? Ich spiele es natürlich dazu Ende. Wir haben halt dann 2 Teilspiele am Laufen. Aber es sind ja unterschiedlich und haben nichts mit zusammen zu tun. Ja, macht auf jeden Fall auch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.